Cool. Okay. I actually have some topics to ask you, but they are just broad. So I will start with a general question, which is, what do you think are the main mistakes that you can see are common in powerlifting in regard to nutrition as well, of course? Okay. A big mistake there maybe, but this is common with a lot of competitive sports, Mhm. is that people are afraid of carbohydrate. So they typically don't consume enough carbohydrate to optimize performance. So lifting capacity is compromised because people watch too much of the wrong media and they read too much of the wrong articles online from gurus who don't know what they're talking about. And so they end up consuming an insufficient amount of carbs. So I would say that is an issue. That's a problem. Okay. Um, do you think carbs are that important also for something like powerlifting, which most of the time you just practice a single or double, and then you wait on the coach for like 5 minutes, and yeah, the training session is like 3 hours, but you are actually resting for two and a half. So Mhm. Yeah, powerlifting, the carb requirements for something like powerlifting is not as much as the requirements for something like bodybuilding or mixed sports or pure, more or less pure endurance sports. So powerlifting would require the least carbs out of all of those. But in my observations, as well as in the literature, there is still a lower performance output with ketogenic diets, even amongst people who are power lifters, compared to typical higher carb diets. So yeah, even though there's a lower requirement, there is a point at which you can consume too few carbohydrate, and that point appears to be around the ketogenic level. okay. And do you think that there is a bias? There, because I've noticed that there are some researchers that, not only researchers, but also people that are very popular online that are trying to demonstrate at any cost that ketogenic diet can work as good as other, general diets. Do you think it's there a bias in that direction? What do you think? I think so. I think so. Yeah, people just get emotionally attached to the idea that carbohydrates are bad or that we don't need carbohydrates. But I think all we need to do is look at the totality of the evidence. And even if there is a slight advantage to consuming carbohydrate that versus avoiding it, then I think that slight advantage would benefit high level competitors. So amongst people who don't have very high goals or amongst people who are not at very high levels of competition, like recreational athletes, casual trainees, then it doesn't really matter. Your body has the capability to manufacture glucose from non carbohydrate dietary sources. Uh, and also, it can manufacture carbohydrate from endogenous sources as well, from within the body. From lactate, for example, the body can create a certain amount of glycogen. However, you're still going to be compromising your lifting capacity. So if you're a power lifter who trains with higher volumes, um, then you will compromise your lifting capacity. And it's hard to say what that threshold is, but it's been proposed, and this is from Menno Henselmans, actually. He has some good research on this. But if you have a session
that involves more than 10 or 11 sets for a given muscle group, then the lifting capacity can be compromised with a ketogenic diet. Now, this might seem counterintuitive to people who are stuck on the idea that glycogen is not depleted much during resistance training. And while it's true, it's true that resistance training depletes somewhere between 20 to 40%, depletes muscle glycogen stores by 20 to 40%. However, when we're looking at competitive lifters, this depletion level can be higher, because that 20 to 40% figure is not necessarily reflective of higher level competitors with higher volumes lifting, higher volumes of sets. So I think it's pretty stupid to lowball your carbohydrate intake instead of try to optimize it, because there's really no downside to consuming a high amount of carbohydrate as long as you are not overdoing total calories. Well, this is another big point, and I think you tackled that on your book very well. And the fact that we are taking for granted now that if you're increasing your carbohydrates, as a consequence, you're increasing calories. But we need to do the math correctly here. So, as you said, and precisely so, well, most of the scary things that people say about carbohydrates, about carbs, are probably due to the fact that they are not taking into account total calories. What do you think about that? I totally agree, and I think that you said that very eloquently and much more succinctly and to the point than I said it. Okay, so give me a moment, so I'm gonna translate that and then we'll continue. Sure. Ok, ho chiesto ad Alan di dirmi un attimino secondo lui quale potrebbe essere uno dei principali o i principali errori che vede fare a livello nutrizionale nel powerlifting, e mi ha risposto che uno di questi è il discorso dei carboidrati. Riassumendo un pochino, lui sostanzialmente dice che vede una diffusa paura di mangiare carboidrati, o comunque dopo gli ho anche chiesto, lui mi ha detto che è della stessa opinione, un certo tipo di tendenza nel voler a tutti i costi dimostrare che con pochi carboidrati o con la chetogenica si possa ottenere le stesse prestazioni di diete con alti carboidrati, oppure addirittura meglio. Lui non è di questo avviso, nel senso che sostiene che conviene in generale, nella maggior parte degli sport, gli atleti dovrebbero mangiare più carboidrati e tendenzialmente tendono a tirare un po' indietro, e che sostanzialmente ci sono tutta una serie di vantaggi a livello di glicogeno, a livello di prestazione, di recupero e quant'altro nel mangiare carboidrati. Ovviamente, come ho precisato verso la fine, il punto del discorso qual è? Bisogna tenere a mente il conto totale calorico, nel senso che a patto che tu non sfori in rialzo con le calorie totali, a mangiare più carboidrati è un vantaggio, perché appunto ti dà tutti questi vantaggi di cui parlava. Poi, in linea di massima, diceva che effettivamente ci sono dei dati che fanno vedere come durante l'allenamento ci sia una riduzione dal 20 al 40% delle scorte di glicogeno, e che quindi questo non sembri così tanto come mai negli sport di endurance, e questo ha fatto pensare che non sia necessario tutto questo apporto di carboidrati. Però lui sostiene che sostanzialmente questo 20-40% probabilmente è molto più alto su atleti avanzati, o comunque su atleti che si allenano con alto volume pesante, e dovrebbero essere già delle ricerche, mi pare che abbia citato Menno, che ha mostrato che quando inizi a fare 10-11 set di allenamento la prestazione è compromessa se hai una dieta a bassi carboidrati rispetto a una dieta ad alti carboidrati. Quindi dopo stabilire qual è la soglia di quanti carboidrati e con quanto volume, mi diceva lui stesso che non è semplicissimo, però in linea di massima il concetto è che non si dovrebbe avere paura di mangiare carboidrati da atleti, da sportivi, anche in chi fa powerlifting, perché io osservavo che magari un powerlifter pensa che non abbia bisogno di tanti carboidrati perché sostanzialmente fa una singola, si siede 10 minuti sulla sedia e l'allenamento dura 3 ore, però in realtà ne è passati 2 e mezza seduto a aspettare. E lui mi dice che comunque non ci sono grossi problemi nel mangiare tanti carboidrati anche su allenamenti non così tanto voluminosi,
a patto che appunto stai tenendo a bada le calorie totali, perché i problemi principali vengono dal non tenere in considerazione le calorie totali. Okay. Is there any other big mistake that you can see very often in the fitness industry about nutrition? Oh yeah. People just don't have a concept of what constitutes strong evidence versus weak evidence or ridiculous evidence. So they have no concept of it. I think the general public tends to just trust people based on their credentials. And typically, they'll automatically trust doctors. So if you're a doctor something, whether you are a physician or a PhD or an osteopath like DO or a naturopath ND, if you're as long as, or a chiropractor, as long as you can call yourself doctor, then people will just trust it. They really have no idea what having a scientific evidence-based opinion of anything is. And so when you have no clue about what makes strong evidence and weak evidence, you'll basically just have to rely on the what I would call the paper credentials of whoever is making the claim. And so that's a big problem, because as you know, not all doctors are created equal in terms of the strength of the evidence behind their claims. And a lot of times there are doctors who actually give out dangerous advice, dangerous to useless advice. And they often wander outside of their expertise. And then unfortunately, the general public will just believe what they say, share it on social media, and then the misinformation continues to spread. So I see that is a big problem. And so if people can understand that there is a hierarchy of evidence, so at the top of the hierarchy would be the weight of the peer-reviewed evidence on a given topic. So I'll just give you an example. So on the topic of weight loss or fat loss, the totality of evidence, or the weight of the evidence in the peer-reviewed literature, shows that what's required is imposing a caloric deficit. there's no further magic really behind imposing a caloric deficit. It's not special types of diets. It's not special types of foods. Now, there are certain details in there that are important, like, for example, consuming enough protein while you're in a caloric deficit so you're not losing the wrong kind of weight, so you're actually preserving lean mass while you're losing fat mass. But the weight of the evidence shows that you're looking at a caloric deficit in order to lose body weight or body fat. And so people don't know that. The general public thinks that there are special foods that burn fat. The general public thinks that there's a certain type of timing of meals to lose weight. They think that there's a certain type of structure of dieting or feeding versus fasting through the week in order to lose weight. And they just are totally confused and they're totally unaware that the name of the game is net caloric deficit by the end of the day or by the end of the week. And then, of course, the little details that are important that you and I would have to really kind of teach the general public, which is you have to consume enough protein. You have to resistance train in order to preserve muscle tissue while you're losing fat. And if I may add one extra thing for you to remember while you're translating, you have to choose a set of foods that you can actually stick to, that you can actually adhere to in the long term. And obviously it's beneficial of that if your food selection
happens to contribute to long-term health. So there you go. Well, I completely agree with you, but also I think that to something that can be added to what you said is the fact that navigating through all the research and the information in regard to nutrition is very difficult. And I will talk about my country, for example. Even in academia, even in universities, you hear completely different things from different professors or from different courses, and they even show you some research to show some data to support that claim. But in the end, at the end of the day, as you said and explained very well, if you keep in mind that, well, there are some big factors underneath that. So maybe it's not that magic thing. Maybe it's just caloric deficit. If you don't control everything perfectly and you just trust a survey or you just trust what people said that they have been eating last year, you can be quite wrong in many different ways. So I think this is also a big factor in nutrition that, for example, is not that important in other aspects of research in other fields, because in other fields you can directly try and test something and control people in that specific time frame and look for the outcome. But when it comes to nutrition, most of the research, correct me if I'm wrong, most of the research is based on surveys or retroactive data or something that people tell you, oh, well, I've been eating this, I've been doing that. Last year I weighted that much. This year I eating less meat and I feel better, or this kind of stuff. So, keeping in mind that people are well known to be not that precise when it comes to counting calories or remembering what they are eating or remembering this kind of stuff. So, there are big problems that you need to address before claiming such things. Yeah, I agree with that. I agree with that. Like telling somebody, okay, you need to impose a caloric deficit. They kind of have no idea how to do that. There's a process involved with coaching people and guiding them towards doing that. And sometimes with some diets default the dieter into a caloric deficit without much calculation, without much thought. Perfect example is the ketogenic diet. So if you tell somebody, hey, look, forget about this caloric deficit stuff. That's silly. All you got to do is just cut out carbohydrates, eat protein and fat. Go ahead. There's your diet. You'll lose a lot of weight. Well, you know what? It's true. They'll lose a lot of weight if they do that. If they go from a standard Western diet over to a ketogenic diet, they're avoiding all of these foods that happen to have a combination of carbohydrates and fat. A lot of these refined and processed and ultra processed, hyper palatable types of foods, junk foods, as it were, then they'll eat less calories by the end of the day or the end of the week. But the problem is the general public doesn't know that the reason why they're losing weight on a ketogenic diet compared to their previous diet is because they probably have doubled their protein intake, which is going to control hunger better. It's going to increase satiety. And they've cut out a bunch of junk foods that happen to have carbohydrate in it, but it had carbohydrate and fat. And they typically, it's very common for people to eat somewhere between 400 to 900 calories less when they switch from their normal Western dietary habits over to a ketogenic diet. So, but once again, the general public is not aware of the mechanism behind why the ketogenic diet is finally working compared to whatever they were doing. They're not realizing that, well, whether they know it or not, they have imposed a caloric deficit. So I want to add a little bit to that, if I may. One of the problems of the ketogenic diet, as far as the general public is concerned, is that
the majority of the general public cannot sustain a ketogenic diet in the long term. Now, of course, there's a subset of the general public who can sustain 50 grams of carbohydrates or less per day for years or even for a lifetime. But most of the general public, if you assign them to a ketogenic diet, then at the 6-month point, they will double their original carbohydrate assignment. And at the 12-month point, they typically triple their carbohydrate intake. And so they can't seem to stick to this level of carbohydrate restriction. So that's a problem with saying, look, the solution is a ketogenic diet for weight loss and everybody needs to get on it. So that is a problem for that. Ok, ho chiesto un altro aspetto, un'altra cosa che secondo lui è un grosso errore che vede nel mondo del fitness a livello di nutrizione. Mi ha detto, mi ha fatto tutta una spiegazione, un bel discorso su sostanzialmente quanto sia un problema trovare fonti affidabili di informazioni e sul fatto che le persone, inteso come pubblico generale, tendenzialmente si fidano un po' alla cieca di quando uno ha un titolo dottore, quindi c'è l'esempio, mi ha fatto un lungo elenco di altre figure che non sono nutrizionisti e danno consigli alimentari o danno diete, o dicono alle persone cosa mangiare o divulgano informazione, però non hanno la formazione di nutrizione o comunque, come diceva lui, insomma, non tutti i dottori sono fatti uguali e che questo porta avanti tantissima malinformazione. Infatti nel suo libro c'è una pagina in cui mostra in proporzione alle figure che parlano di nutrizione in giro quante poche sono in realtà laureate in nutrizione e questo sostanzialmente è un grosso problema e dopo mi spiegava come appunto un conto è fare un claim semplicemente per dire ok io ho un dottorato di ricerca in qualche ambito che mai non c'entra neanche niente con la nutrizione e un conto è portare un claim e dopo sostenerlo con dei dati, con delle evidenze e appunto bisogna sapersi un attimo districare. Io aggiungevo un'osservazione mia è che sostanzialmente districarsi anche a livello di informazioni anche in ambito accademico, parlavo anche del mio paese, dell'Italia, non è così facile perché anche a livello dell'università trovi tanti professori che dicono una cosa o l'altra cosa, o addirittura al contrario di quello che dice il collega, e lo dicono da una posizione di autorità, lo dicono magari portandoti anche delle, tra virgolette, prove di questi claim che dicono, solo che capire dopo all'interno del mondo della nutrizione quale sia veramente una prova e quale non sia una prova, non è così semplice perché c'è tantissima ricerca e tantissima di questa ricerca bisogna conoscere bene le metodologie. La stragrande maggioranza della ricerca deriva da questionari retrospettivi, da studi di corte, da mh, sì, epidemiologia varia su vasti numeri con problemi enormi sulla affidabilità di queste informazioni perché capite bene che se voi chiedete alla signora Pina quante volte mangiava la carne l'anno scorso e poi tiriamo su quante probabilità avesse avuto di ammalarsi rispetto a quest'anno che invece mangia più carote dell'anno scorso, cioè, ok, sui grandissimi numeri qualcosa ci tiri fuori, però a livello di affidabilità di certe informazioni è un po' da prendere con le pinze, cioè bisogna sapersi districare e di sicuro non ha lo stesso peso di uno studio ben controllato dove tu prendi le persone, gli dai da mangiare, sono chiusi dentro una struttura, vedi esattamente quello che mangiano, vedi esattamente quello che fanno e sei sicuro di quello che succede perché cioè, non c'è altro cibo lì, le misuri tutto quanto e sei sicuro di quello che succede. E questo è un grosso problema. Lui poi ha fatto un'aggiunta per quanto riguarda la chetogenica, diceva sostanzialmente che a cavalcare no, un po' questa malinformazione sulla nutrizione, ha preso l'esempio della chetogenica con la volontà di dimagrire e dice, sappiamo, risappiamo, è inutile girarci attorno che devi avere un deficit calorico per dimagrire. Tante persone sostengono che sia la chetogenica o che sia quello per i carboidrati, che sia questo, che sia quello, che ci sia il cibo magico e via dicendo, però mi diceva un esempio banale di come se ti dicono ok, dimenticati il deficit calorico, vai in chetogenica, cancella tutti i carboidrati dalla tua dieta, mangi soltanto proteine e grassi e vedrai che dimagrisci. E lui mi dice sì, sostanzialmente è vero, la gente dimagrisce facendo così, perché senza volerlo
togliendo un po' di schifezze, se passi dalla dieta occidentale tradizionale a una chetogenica e ci stai stretto, ti trovi a mangiare senza volerlo 800-900 calorie in meno al giorno e giustamente grazie al cazzo che dimagrisci. Però non è la chetogenica che è magica, è il fatto che stai mangiando meno. Solo che queste persone tante volte non se ne rendono conto, poi mangiano magari il doppio delle proteine, sono più sazie, cioè ci sono tutta una serie di fattori che potresti ottenere benissimo anche non con la chetogenica, se controlli bene questi parametri. In più mi diceva che aggiungendo un altro tassello, un grosso problema è la sostenibilità, l'aderenza di queste pratiche, perché la chetogenica, per esempio, è una strategia che si è rivelata essere estremamente difficile da mantenere a lungo periodo. Dopo 6 mesi, molte persone sostanzialmente senza cose se ne raddoppiano la quantità di carboidrati che mangiano. Sono convinti di essere ancora in chetogenica, in realtà stanno mangiando il doppio dei carboidrati. Dopo 12 mesi li hanno triplicati questi carboidrati che mangiano, anche qua senza saperlo, senza volerlo, sempre cercando di stare attenti. Quindi c'è un discorso importante di sostenibilità che lui giustamente nel suo libro lo mette alla base della piramide. Uh. You have a great memory. Well, I will try my best, but I'm also taking notes here. Right, still. Okay. One interesting aspect of your book is that for a person who is reading your book that is not familiar with your work or with flexible dieting or macros or stuff like that, is probably going to find the book mm, so strange and awkward because it turns out it doesn't change anything because you start by saying, okay, cheese, okay, it doesn't matter if I equals everything else and it doesn't matter, okay, red meat, ooh, not that different from something else. So after a while, you start reading. You look for the research, that the very well controlled research. So studies in which the participants were inside the building, and all they were eating were strictly controlled. It turns out maybe a lot of things that we have been believing for a long time is not that important. Maybe are just details, as you said before. So this is something that is for somebody is very hard to grasp. Yeah. But when you look in the research that are very well designed, it turns out every time the same. Mm-hmm. Yeah. Yeah. So what do you think? Why do you think that so many people are finding these results so hard to believe, so hard to accept? Yeah. Huh. I think that it's human nature to want to simplify things. Like it's human nature to want there to be a single path to success. So people, they want to know what is a simple path to, let's say, financial freedom. Okay. Tell me the one simple path to become financially independent or to get out of debt. Think of the current climate with people struggling economically. Well, there are many, many, many roads to lead to the path. It's many different possibilities to lead to the same spot, get out of debt. But people don't want to hear that. They want to say, give me the single universal blueprint to reach my goal. And it's kind of the same thing with nutrition. Humans love to oversimplify things. So if there is, just give me a list of the 5 foods that I can eat, and I have to avoid everything else, and give me the exact menu that I'm supposed to eat. And then in order to hit my goals, just give me that. That's what people want, and it's hard for people to think outside of black and white terms because we are, for the most part, we're emotional beings. We don't necessarily gravitate towards reason and logic and things like evidence and the acceptance of the fact that there's many, many roads to a caloric deficit. There are many, many different foods in nature that will get you to the exact same spot.
And people don't like to hear that. They want something a lot more simple. They want to be able to hear, for example, tell me when I'm allowed to eat and when I'm not allowed to eat. What time of day do I have to stop eating in order to reach my goals? Well, people don't like to hear that you can eat from morning to bedtime if you want. You can eat 10 meals a day or you can eat 2 meals a day, depending on your personal preference. You can eat 7 days a week, or you can eat 5 days a week, or you can eat 4 days a week, depending on your personal preference. People don't like to have options. They want to know, just tell me what it is I need to do. The problem with giving somebody a script, saying, here, this is your assignment. These are your foods. This is exactly how you're supposed to eat. This is your menu. Here, follow this. The problem with that is you can't follow it for a lifetime. You might be able to follow it for a few weeks or a few months, and then you will give up, and then you'll look for the next fad. That is the story of the general public just not learning the fundamentals they need to learn and not learning the skills that they need to learn in order to change their habits and maintain them for a long enough time to be able to actually make meaningful changes for the long term. So that's the problem. Yeah, uh, I also understand very well what you said before, that there is a coaching phase, an educational phase of helping a client. Because when you have a new client, well, as you said, they just want a paper, and I eat this at this time, and that's it. I don't want to think about anything. But the whole process of making them understand how it works and educating them, this is already a big wall, a big wall, because you're gonna lose most of the clients here. For example, if you I know I've learned this from you, from others, but if you start by saying, okay, I'm gonna help you, but first let's take notes for a week about what you eat and then come back. 90% of them, they're not coming back. You're losing most of them. And so, and even if they come back, the time you need and the resistance you're going to find when it comes to explain them, well, it wasn't that particular vegetables, it wasn't that specific food, it was that you were eating this amount, and maybe you weren't conscious about the fact that you also were eating a lot of snacks, and maybe there are a lot of other things. And coaching them through all these aspects is very hard. It's very demanding in time and energy, resources, and a lot of things. And but once they obtain that, they are free for the rest of their life. They are not obligated to follow a specific diet or specific food in a specific time, because they understand the dynamics and how it works. So they are much more, as you said, flexible. So but this aspect is also very counterproductive in the sense of marketing, because when it comes to marketing, it's much more convenient to sell people magic foods and stuff like that. So I suspect, and I'm not sure, but I suspect that many nutritionists, they know how it works, but it's more convenient for them to just sell them the paper and that's it. What do you Mm-hmm. think about that? Yeah, I think that they do know how it works, and it's very difficult to coach people and change their habits because it involves experience on the coach's part in dealing with people psychologically. And it is easier actually for coaches to deliver cookie cutter programs, knowing that there's less chance of people sticking to the plan. So it's easier on the coach, especially if the coach doesn't care quite enough to make sure that this person has the tools that they need to succeed for a lifetime, because a lot of people in the industry, all they care about is just getting new people and having a constant turnover of new clients instead of really helping people the way that they should. And
Yeah, that is a big part of the industry that would need to change. And I think that in order to change people's habits, you have to take a more stepwise approach with them and take care of these skill sets, enable them to learn the important skill steps one step at a time, and make sure that they graduate properly from learning one skill set to the next, and make sure it all integrates into them ultimately becoming self-sufficient with helping themselves reach their goals. And that's not going to happen unless coaches take the time and put in the effort to teach people the skills that they need to have. Ok, ho chiesto ad Alan come mai pensa che ci sia così tanta resistenza nell'accettare i concetti che lui spiega nel suo libro, o comunque quello un po' di cui stiamo parlando, cioè io ero partito parlando dal fatto che magari leggendo il suo libro una persona si trova un po' spiazzata, si trova un po' confusa perché, o addirittura arrabbiata perché sostanzialmente quando passa in esame tutti i vari concetti e prende in esame gli studi, quelli fatti bene, quelli controllati, dove le persone sono inserite in contesti in cui non possono semplicemente prendersi altro cibo, cioè gli viene fornito tutto del cibo, sono controllati, non possono uscire dall'edificio, quindi sei sicuro di quello che mangi. Quindi questi studi sono molto affidabili. Ecco, quando si fanno queste cose qua, salta fuori che sostanzialmente tantissime, la maggioranza delle cose che si pensano a livello di nutrizione tornano a essere sostanzialmente falsi miti, o che non cambia poi granché, o che magari è un dettaglio, no? E quindi non so, che quel particolare cibo invece di un altro all'orario, o che non so, se prendi il riso di un tipo rispetto a un altro riso, ecco, alla fine quando fai i conti bene e controlli tutto quanto, salta fuori che non c'è poi tutta questa differenza, o se c'è la differenza sono dei tagli minori. Ecco, una persona magari legge queste cose qui e fa fatica ad accettarle, o comunque c'è un rifiuto grande da parte di tante persone, anche del settore, di questi argomenti qua. Gli ho chiesto come mai, secondo lui, e lui mi ha spiegato che sostanzialmente qui ci si rifà un po' a questioni più che altro psicologiche e di com'è la natura umana, cioè siamo pigri, ci piace pensare in bianco e nero, ci piace credere alle magie, non abbiamo voglia di ragionare, di pensare, di capire i concetti che ci stanno sotto, non abbiamo voglia di imparare le capacità, le abilità che servono per gestire una dieta e arrangiarsi, capirne i concetti. Quindi sostanzialmente vogliamo andare lì dal nutrizionista e chiedergli cosa devo fare, a che ora devo mangiare, dimmi esattamente la lista dei cibi che devo mangiare, a che ora, e io faccio quello e non voglio pensare a niente. Questo è quello che la maggior parte delle persone vogliono, mentre servirebbe dall'altra parte tutto un percorso guidato di presa di consapevolezza di cosa mangiano, di cosa fanno, di quali sono le abitudini, rendersi conto che, sai cosa, forse mangiai di più di quello che pensavi, è che non l'avevi mai misurato. Sai cosa, sai che probabilmente se togli questo e metti quello al suo posto più o meno si equivalgono, non è tutta questa differenza, non muore nessuno. Ecco, tutto questo passaggio qui è lento, laborioso, faticoso, difficile, dispendioso, non conveniente a livello di marketing, non conveniente a livello di vendite, di pubblicità, di divulgazione, perché sono progetti lunghi, difficili da spiegare e che non piacciono, quindi c'è una resistenza a priori da parte delle persone nell'accettarle. Questo è un po' l'argomento di cui abbiamo parlato negli ultimi minuti, e, e sostanzialmente ci dice come per molte persone questi aspetti qui saranno difficili da cambiare, cioè per molte persone capire, imparare e allenarsi a gestire l'alimentazione capendone i concetti sarà una cosa molto difficile da fare spontaneamente, a meno che gli allenatori, i nutrizionisti, eccetera, eccetera, non si prendano in carico questa faccenda qui e si prendono l'onere di spiegarlo e gestirlo con i clienti. Solo che tante volte appunto c'è un conflitto di interessi, nel senso che vende di più un approccio diverso che è quello che si vede normalmente, perché anche a livello insomma, dell'industria alimentare, scusate, a livello dell'industria del fitness per quanto riguarda l'alimentazione, la maggior parte dei nutrizionisti o chi vende alimentazione sostanzialmente ha l'interesse di pescare più clienti possibile e c'è un continuo ricambio, non gli interessa educarli e cambiargli la vita, diciamo a lungo termine come capacità, gli interessa vendergli la dieta prefatta e ciao. Okay, Alan, I would like you to talk about red meat and saturated fat, because there are some interesting points in your book about that, and this is often a controversial topic. I would Mhm. like to know your opinion. Sure, sure. Red meat is
a whole food. It's unprocessed red meat, rather. You know, it's generally healthy. Lean, unprocessed red meat. There are certain bits of research that show increased risk for cardiovascular disease or mortality, regardless of the type of red meat. However, relying on those type of studies is a little bit risky in and of itself, because epidemiology as a discipline, it comes with the warning that, look, we are looking at things in a very rough way that involves making leaps of speculation and in essence just trusting that we're seeing an accurate type of trend. So the data that indicates that red meat is risky is typically based on methods that that don't necessarily align with controlled intervention studies. And so I will grant the anti-red meat camp that maybe red meat is problematic compared to other meats, maybe. But the dose always determines the poison, as the saying goes. And context always will kind of determine whether something ultimately is dangerous or not. So just to cover those 2 points, generally speaking, the authoritative health bodies have boiled down the recommendation of red meat to be limited to roughly 500 grams by weight per week. And so this comes down to a little bit over 1 pound of red meat by the end of the week. Or if you want to look at it on a daily basis, more like about 2.5 ounces or so, or about 70 grams a day. 70 to 100 grams a day is kind of the range that the authoritative public health agencies recommend limiting red meat. And so even in light of that, technically, if you wanted to stick to those guidelines, you could still have a 17-ounce piece of meat once a week and still be within the public health guidelines. So it's not as if not as if the Orwellian Big Brother who's watching you, it's not as if Big Brother will get mad unless you completely avoid red meat. So Big Brother is still okay with eating red meat to the tune of limiting it to 500 grams a week. Okay, so that's the public health guideline. The thing I would add to that is, if somebody eats red meat, but it's unprocessed red meats, and they don't cook it with high heat, and they cook lean, or rather, they eat lean cuts of red meat that are not charred and burned through a high heat process, then there are probably more dangerous things to worry about in the diet than red meat. Honestly, whether research will ever bear that out or not. So if somebody is eating refined flour foods combined with fat like pastries, cookies, cakes, ice cream, that kind of shit, if I may, drop a 4-letter word for one moment. Oh, you can say whatever you want. Don't worry. Don't worry. And those are foods that I do enjoy in low amounts, and on occasion that's fine. But those type of foods, foods that like refined carbohydrate foods, grain-based foods, there are a lot of foods that
don't get the same type of vilification that red meat gets, but really kind of should, because you're looking at foods that are lower in essential nutrition and higher in quotes, empty calories, less satiating, and vilifying things like red meat and even eggs, whole eggs, in practice can be a treacherous thing, because red meat is providing satiety, it's providing protein, it's providing important essential nutrition. It just happens to have some risk associated with it, especially if you're consuming fatty red meat, because there is risk associated with a high intake of saturated fats from red meat. So we can acknowledge that data. We can say, okay, there is the potential for risk there, but you have to make a judgment call and see whether your red meat intake fits in with the rest of a diet that's healthy overall. Okay, so a lot of times people like to look at foods in a vacuum. They like to look at foods outside of the context of the rest of the diet. So if somebody happens to eat more than 500 grams of red meat per week, but the rest of their lifestyle and the rest of their food choices are good, in quotes, good, then their red meat intake is probably not going to kill them faster than the next guy who completely avoids red meat, who theoretically would maybe live a few months or a few years longer. I personally am very skeptical of that, especially if you're looking at comparing two individuals who are physically active and maintaining a healthy body composition. I'm just very skeptical of that. I don't think the research has been done comparing groups of people who have certain lifestyle factors in place that are favorable, and one group completely avoids red meat, one group doesn't. Now, people will argue with me and say, yeah, well, they have. Look at this. We've statistically adjusted for physical activity, for BMI, la 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 la, on down the line. Okay. All right. Well, we'll grant you that. So, what are the trade-offs? What are the trade-offs if you tell somebody who originally would be able to stick to a diet because they enjoy it, and you tell them, no, you can't have red meat because there's this margin of risk that you are taking on. And so they kick red meat out of the diet. Or how about this? We kick every animal food out of the diet, because you can gather data showing increased risk from any kind of animal food, except for maybe fatty fish and fermented dairy. What is the trade-off? So if you kick red meat out, what are you giving up in terms of nutrition? What are you giving up in terms of the effect on satiety in the diet? And what are you giving up in terms of your ability to stick to the diet? So a lot of people would be giving up critical degrees of ability to adhere. Some people would be giving up quality of life. Some people would be giving up a degree of mental health because of avoiding this food and that. And ultimately, you can put people at risk for dietary perfectionism, or another way to put it is orthorexia, where you are being perfectionistic with the diet in order to achieve some sort of ideal that the, in quotes, evidence indicates. So yeah, it is a kind of a complicated topic. I think that there's a threshold of intake where red meat, by any standard, is going to be biologically neutral. And observationally, there are it is possible to
include red meat in the diet, but mitigate the risks associated by it with red meat by eating fresh instead of processed red meat and eating lean instead of fatty red meat and not cooking the hell out of it or burning the hell out of it and eating the charred parts of the red meat. There you go. Ok, ho chiesto cosa pensa Alan della carne rossa e sostanzialmente, per un po' parafrasare quello che mi ha detto, mi ha sostanzialmente detto che in linea di massima lui pensa che la carne rossa sia un cibo salutare a patto che si tratti di carne non processata, di carne magra, di carne non cucinata troppo ad alte temperature o bruciata, quindi evitando magari di mangiare la parte bruciata. Se questi sono diciamo, se questi sono i paletti, lui pensa che sia un cibo salutare, che comunque porta proteine, porta micronutrienti, è saziante, non ci vede grossi problemi, pensa che sia stato ingiustamente eh, trattato male e con una brutta reputazione. Le linee guida dicono circa 500 grammi a settimana di carne rossa. Lui dopo mi ha fatto un po' di discorsi un po' più ad ampio raggio, anche valutando il fatto che sostanzialmente, anche prendendo in considerazione che ci possa essere un piccolo rischio effettivo, vero, sulla carne rossa, comunque 500 grammi a settimana, cioè, una persona può comunque riuscire a mangiare un po' di carne rossa qua e là gestendola, perché comunque sono quantità non così basse, all'interno di un'alimentazione varia, di un'alimentazione che prevede anche altre cose, e si riesce lo stesso a mangiare carne rossa anche stando dentro queste linee guida, quindi non sarebbe comunque una tragedia da gestire. Ehm, Però dopo, parlando un po' per assurdo, diceva, ok, ipotizziamo che effettivamente esista questo piccolo rischio, anche se lui dice che la ricerca a riguardo è un po' così così. Ehm, Esiste questo piccolo rischio della carne rossa, anche quella, diciamo, di qualità non bruciata e via dicendo. Cosa comporterebbe il doverla togliere a tutti i costi? Cioè, perché lui dice è un po' un dare avere, nel senso che io la tolgo e non è gratis il toglierla. Toglierla vuol dire innanzitutto fare degli sforzi per toglierla perché a tanta gente gli piace e poi mai sostituirla con qualcos'altro, no? Quindi lui diceva ci sono molti altri cibi comunemente mangiati e che non hanno la stessa brutta reputazione, che secondo me sono secondo lui sono prioritari da valutare piuttosto della carne rossa. Ma in ogni caso, per dover a tutti i costi togliere ogni quantità di carne rossa, probabilmente il giochino per tanti non varrebbe più la candela, perché si tratterebbe di diventare ossessivi, si tratterebbe di compromettere molto la sostenibilità della dieta, si tratterebbe comunque di rovinare la qualità della vita, perché a tante persone mai piace uscire a mangiarsi la sua bistecca e queste cose qui, e quindi nel complesso lui sostiene che è tutto da vedere se dopo vale la pena. Poi lui considera anche il fatto che probabilmente una ricerca fatta su persone sane, con un certo tipo di stile di vita, a lungo termine, vedendo quel tipo di carne magra, non bruciata, eccetera, rispetto a non mangiare proprio zero, non c'è, e che lui comunque sostiene che sarebbe interessante vedere, perché non è così convinto che sia effettivamente vero questo discorso del rischio anche in quelle condizioni lì, perché la ricerca che mostra che c'è un po' di rischio comunque viene da appunto sondaggi, questionari che poi aggiustano il tutto a livello statistico su, ok, aggiustiamo anche a livello di quanta attività fisica abbiamo fatto, ok, aggiustiamo anche a seconda di quante fibre aveva fatto, aveva mangiato quella persona, e vedono che comunque resta un po', probabilmente ancora un po' un fattore di rischio piccolo magari, ma resta per quanto riguarda la carne rossa. Però capite che non è la stessa cosa di testare mai su quelle popolazioni specifiche che ti interessa, dandogli la carne e vedendo cosa succede. Cioè, è un processo diverso con un'affidabilità anche diversa. Ehm, quindi sì, in linea di massima lui non ha una visione così malefica della carne come viene spesso dipinta. So what about saturated fat? Yeah, saturated fat. It almost okay. So we can choose to look at saturated fat on its own in a vacuum, so to speak. But this is probably too reductionistic an approach to look at just individual fatty acid type. I think that it's more productive to pan backwards and look at the so-called food matrix. So look at the food type and take a look at
the research examining the health outcomes of the specific food, because different foods contain saturated fat. However, they don't all result in the same types of health outcomes. So just to give you an example, full fat dairy, it's a source of saturated fat. However, you can't just say, milk and milk products contain saturated fat. Like I was talking specifically about milk and yogurt and cheese. Butter is potentially a different thing, a different story. But for example, full fat dairy, okay, it is a source of saturated fat. But when you look at the research examining both intermediate outcomes like blood markers of health, and then you look at hard outcomes like cardiovascular disease and mortality, you see neutral effects for the most part, to even beneficial effects. But for the most part, neutral effects with dairy, full fat dairy, in spite of the fact that it is a significant source of saturated fat. Now, if you were to look at, we'll take an extreme example, processed meats, fatty processed meats, that's a source of saturated fat. But the majority of the data on that shows unfavorable effects on things like blood markers of health, as well as hard endpoints like disease outcomes and early death. Another example, fun example, is chocolate. Okay, so dark chocolate. It's a source of saturated fat, but when you look at the health outcomes, both the intermediate endpoints as well as the hard endpoints, you see favorable effects in both lines of evidence. And so with something like saturated fat, I'll let me reiterate, it's more productive to look at the food source instead of speaking in terms of just the reductionistic view of the fatty acids that it contains. So I think that's a problem. We have to start looking at the so-called food matrix effect rather than looking at the micro view of, oh, it's got saturated fatty acids. Ok, ho chiesto ad Alan cosa ne pensa insomma, qual è la sua opinione su i grassi saturi, e mi ha detto che anche qui c'è un po' il problema di guardare un singolo nutriente o cibo all'interno di una campana di vetro come se fosse isolato da tutto il resto, quando più correttamente bisognerebbe guardare quel cibo o quel nutriente all'interno della dieta, quindi nel complesso, perché quando tocchi una cosa si scombussano anche il resto, no? È un equilibrio. Se togli una roba, la metti, cioè, non è che inserisci dall'esterno con la siringa grassi saturi e basta, li inserisci perché sono contenuti in certi cibi. Quindi lui mi diceva sostanzialmente che è molto più utile e conveniente guardare i grassi saturi all'interno dei cibi nel suo complesso, quindi come un cibo nel suo pacchetto, perché contengono anche molte altre cose, e valutare l'effetto che possono avere quei cibi nel complesso sulla salute o sui parametri di interesse, piuttosto che il singolo grasso saturo, perché non è la stessa cosa, per esempio, tra prendere non so, gli insaccati o comunque la carne grassa rossa lavorata, processata, eccetera, che contiene molti grassi saturi, che ha mostrato abbastanza chiaramente che produce degli outcomes favorevoli, rispetto per esempio a dei latticini. La maggior parte dei latticini hanno bene o male un effetto neutro, nonostante contengano siano una fonte notevole di grassi saturi. Perché? Perché probabilmente c'è il pacchetto completo latticino, il formaggio latticino ha insieme anche tante altre cose, quindi magari può essere che ci siano delle cose che possono essere per un lato negative, però per altre cose negative, positive, quindi magari nel complesso il cibo come un pacchetto totale ha mai un effetto neutro. Questa potrebbe essere un'ipotesi. E questo per esempio si vede anche, non so, col cioccolato fondente. Il cioccolato fondente nel complesso sembra avere un effetto positivo, quindi nonostante mai contenga molte calorie o contenga il grasso saturo, eccetera, sembra comunque avere un effetto positivo, perché probabilmente ci sono altre sostanze che
quando prendi il grasso saturo prendi anche le altre sostanze perché sono all'interno del cibo e quindi va valutato l'interazione di queste molecole fra di loro o comunque la quantità totale di tutto quello che arriva dentro. Questo probabilmente è un approccio che gli suggerisce molto più conveniente. Okay, another big question I would like to ask you is about protein and your perspective on protein, and if it changed a little bit, if it has changed over the time, and generally speaking, what have you changed your opinion about over the time? Okay, cool. Great questions. The protein question has been relatively steady, with the exception of maybe within the past 10 years, during which time the benefit of going above and beyond generally accepted effective protein limits actually shows body composition benefits, thanks to the research of Jose Antonio and his colleagues, Jose Antonio, Anya Ellerbrecht, and colleagues. So pretty much as of the last 20 or 30 years, roughly double the RDA of for protein. So in other words, the RDA is 0.8 grams per kilogram of body weight. So double that is 1.6 grams per kilogram of body weight. Or for the people stuck on the imperial system, 0.7 grams per pound. Do Italians mainly use the metric system, or do they use the imperial? So grams per kg. kg. All right. So for the last 30 years or so, we've been pretty settled on protein for physically active people and athletes and fitness-oriented people. We've been pretty settled on it being 1.6 grams per kilogram of body weight. However, like I said, Jose Antonio et al., they have done a series of studies, 4 to 5, depending on whether you want to count, case studies and things. 5-ish studies consistently showing that going from a habitual protein intake of about 2 grams per kilogram all the way up to about 3.3 and even higher actually does not put on body fat in free living conditions in resistance trainees. And people who are resistance trained and relatively physically active athletic subjects. It does not put body fat on them. And in fact, there is a study that showed recomposition as a result of going from the low 2s, 2 grams per kilogram of body weight, all the way up to about low 3s, low 3 grams per kilogram of body weight. What happened was a slight amount of lean mass increase occurred, but a significant amount of body fat reduction occurred. And so this is in line with the repetition of studies showing that going very high protein is not a bad thing. And in fact, there's a tendency towards fat loss. There's a tendency towards improvements in body composition when you go significantly beyond the 1.6 grams per kilogram, which for a long time we felt was kind of the upper limit of benefit. So that has changed, in my opinion, of protein. I haven't been a stickler for the 1.6 limit. Now, I don't throw everybody on 3 grams per kilogram of body weight. 1.6 is sufficient for the majority, but for people with more competitive goals and people who want to push the envelope of either muscle gain or leanness, I have no problems whatsoever of hovering around 2 to 3 grams per kilogram of goal body weight, target body weight. So that's the first part of my answer. The second part of my answer, I guess I'll cover that after you translate. Okay.
Ok, allora le ho chiesto due domande e adesso traduco la prima perché mi ha dato la prima risposta per ora. Allora, la domanda è in generale se ha cambiato idea riguardo le proteine negli ultimi anni e qual è la sua opinione e cosa è cambiato negli ultimi anni. Mi ha detto sostanzialmente che negli ultimi 10 anni, bene o male, la sua opinione è rimasta stabile, è rimasta più o meno quella. E, mi ha dato anche dei riferimenti numerici sulle proteine, mi ha detto che, vabbè, chiaramente per tanto tempo in passato si pensava che le proteine, insomma, era un po' da tenerle limitate, le quantità, insomma, i soliti discorsi che sappiamo. E per molto tempo poi si è tenuto circa il doppio dell'RDA come raccomandazione, quindi l'RDA è 0,8 per grammi per chilo di peso corporeo. Per tanto tempo si è tenuto l'1,6, si è pensato che questo fosse una buona misura più che sufficiente. E mentre mi spiegava Alan che sono stati fatti diversi studi ripetutamente da un gruppo di ricercatori che hanno dimostrato in 4-5 occasioni diverse, ripetutamente in maniera, diciamo, tutte nella stessa direzione, che si può andare fino anche a quasi 3 grammi o addirittura 3,3 mi sembra, di proteine per chilo di peso corporeo e sostanzialmente non trasformarle in grasso, questo eccesso proteico, o addirittura avere su uno di questi studi c'era dimostrato appunto un beneficio anche nella composizione corporea. Perciò la sua posizione sostanzialmente è che non è mai stato fissato, bloccato sull'1,6, ma è sempre stato disponibile e aperto anche a quote proteiche più alte. E lui tendenzialmente nella maggior parte delle popolazioni 2 grammi sono un riferimento ottimo, però non ha nessun problema andare fino vicino ai 3 se serve in atleti con esigenze particolari, atleti avanzati, eccetera. La grammatura di cui lui parla è per peso corporeo ideale, diciamo, obiettivo del peso corporeo, quindi se uno è molto più pesante di quello che dovrebbe essere perché è molto grasso, chiaramente i calcoli vanno riaggiustati per non finire con quote proteiche enormi. Però visto che parliamo in ottica fitness, la maggior parte delle persone sono a pesi corporei con body fat ragionevoli, quindi questo problema non c'è. Ok, go ahead. Okay, so there are certain things that I've changed my opinion on over the last decade or two. Um, One of them is the concept of the post exercise anabolic window, where I used to believe that in order to maximize muscle growth, you had to consume a quickly absorbed protein and carbohydrate source immediately after resistance training. And the march of research actually did not bear this out. The march of research, the march of evidence, actually showed that this narrow anabolic window, which has been cited to be anywhere from 30 to 60 minutes post exercise, this happened to not be true. Okay, so now there's no detriment to consuming quickly absorbed protein and carbohydrate post exercise. It's not a bad thing. So if you have a habit of doing that, then that's fine. But the bigger picture for muscle growth is total daily nutrient intake. So if somebody is consuming, for example, double the RDA for protein and sufficient calories, or let's make it optimal even 2.2 grams per kilogram of body weight, your protein, total daily protein intake, and your calories are sufficient to facilitate muscle growth, which is a whole other topic here. Then the specific timing of protein around the training bout is very inconsequential. Okay, so with that said, one can argue that for the goal of maximizing muscle growth, you probably would not want to consume all of your day's protein in one meal, which I would agree that it's probably more anabolic to consume protein in multiple meals through the day compared to one or two. So I'm talking 3 meals or more is probably the territory where you would see optimal muscle growth.
However, timing it specifically post-exercise, as was the recommendation through the late 90s and early to mid 2000s, that happened to turn out to not be true. It's really a matter of total daily protein intake. And if you want to optimize further, then you would have at least 3 protein feedings spread throughout the course of the day. And so that's one of the things that I changed my position on, was this post-exercise anabolic window. And that's mainly because my colleagues and I published research on it. We published a narrative review, and then we published a meta-analysis on it, and then we published a randomized controlled trial. So 3 key bits of research that refuted the post-exercise anabolic window concept. And then there's research that recently surfaced by Yassine Locke and his colleagues that further support the idea that even if you neglect protein for 3 hours surrounding the training bout, but total daily protein is sufficient, you're still going to grow the same as people who really shove protein close to training bout. And so yeah, that's a big thing that I changed my mind on. And the other, there's another couple big things that I changed my mind on, but I'll let you translate that. Ok, la seconda domanda era su cosa ha cambiato idea nel tempo, e la sua risposta è stata: una di queste cose su cui ha cambiato idea è stata la finestra anabolica, che come tutti sanno sostanzialmente prevedeva, e questo era molto diffuso negli anni 90, inizio 2000, di mangiare assolutamente la più breve distanza di tempo possibile dopo l'allenamento, carboidrati a veloce assimilazione, a alto indice glicemico possibilmente, e proteine a veloce digestione, eccetera, perché era cruciale avere i nutrienti in quel momento lì, eccetera, eccetera. Sostanzialmente su questo lui ha cambiato idea, perché ha visto che, bene o male, semplificando un attimino la risposta, quello che conta di più è che ci sia nel complesso della giornata i nutrienti totali nella quantità necessaria, ok? Quindi se tu sei alle calorie richieste, al totale calorico, il totale proteico richiesto all'interno della giornata, non fa tutta questa differenza se anche non lo mangi subito dopo le proteine, subito dopo l'allenamento. In linea di massimo lui comunque dice: guarda, io sono d'accordo con chi sostiene che non convenga raggruppare tutto in un unico pasto, ma spalmarlo in almeno 3 pasti, e su quello è d'accordo. Ha detto che probabilmente è più anabolico avere almeno 3 distribuzioni, diciamo, nel corso della giornata, però il concetto primario è che quello che conta è sostanzialmente all'interno della giornata, o addirittura all'interno di più giorni, i nutrienti totali. Quindi hanno dimostrato più volte, perché lui ha fatto 3 studi su questo argomento qui, hanno dimostrato più volte che non cambia, non succede niente se mangi qualche ora dopo, e addirittura fino anche a 3 ore dopo hanno dimostrato che, cioè, se tu fai 3 ore di digiuno post allenamento, sostanzialmente ottieni lo stesso tipo di risposta muscolare, se nella giornata comunque tutto il resto è conteggiato uguale. Ok? Okay, so the other thing that sticks out as something I've changed my opinion on, this was the idea that in order to, in quotes, stoke the metabolism and to better facilitate things like fat loss, you needed to consume multiple small meals per day. And a related myth to that, which I've changed my mind on, is people who only ate a low frequency of meals but large meals a day put themselves at risk for losing muscle mass. And so I used to believe both of those things, which I now look back and see that they're incorrect. So there is no good evidence showing that smaller frequent meals are more conducive to fat loss or higher energy expenditure compared to low meal frequency, larger meals. This has been shown in controlled experiments as well as less controlled experiments. But the important thing is, when you measure 24-hour energy expenditure between 2 diets that are exactly the same in total calories and macronutrients, you can split those
diets up in however many or few meals that you want, but by 24 hours, it still has the same thermic effect. Of course, there are practical limits to, what people are able to actually do and actually eat, but meal frequency has very little bearing on thermogenesis. So what you want to do, so the solution to that is to just tailor meal frequency to what the individual prefers. So some people will prefer two to three meals a day, which is fine. Some people will prefer 4 to 6 meals a day, which is fine. Each of them will similarly preserve muscle mass, and each of them will similarly have the ability to lose body fat. Now, a little nuance I want to add here is that for the goal of gaining muscle, there are some practical limits to meal frequency. So, but that also, that ties in with that anabolic window thing and protein distribution. But yeah, that's one of the big ones was meal frequency and muscle retention. So, like, if you take two groups of people, who both of them have the goal of fat loss, you feed one group 2 meals a day, and you feed the other group, let's say, 4 meals a day. But both of them are eating the same amount of calories, the same macronutrients. They're simply going to lose the same amount of fat by the end of the dieting period. And if their total protein is sufficient, and their resistance training, they will lose the same amount of, or they will preserve muscle tissue while losing the same amount of fat. I want to add a little bit to that, if I may, Simone. There's a researcher named Grant Tinsley, and Tinsley and his colleagues have done a series of very interesting studies on time-restricted eating. We used to call it time-restricted feeding, where you limit your eating window in the day to about 8 hours or less. And there was a belief once that in order to maximize favorable body composition outcomes like fat loss and muscle gain and things like that, you had to spread your intake through the course of the day. So that might be true for the goal of maximizing muscle growth. That still might be true. We just don't have the research to demonstrate that. The studies have not been done. But for preserving muscle mass and losing fat, narrowed feeding windows work just as well, and sometimes better than wide feeding windows for people who are on a resistance training program and who are consuming enough protein. So narrowed feeding windows seem to have a potential edge for fat loss. But once again, if you control the variables tightly enough, then it ultimately wouldn't matter. You would want people to engage in whatever they prefer. If they want to eat from 8 a.m. to 4 p.m., that's what they like. Okay, as long as their total daily nutrition is good within that really short feeding window. If somebody likes to eat from 8 a.m. to, let's say, midnight, as long as their total daily nutrition is sound, then go ahead, eat from 8 a.m. to midnight. It's a matter of daily totals. But we used to think that if you narrow your eating window, it's not going to be as good for something like muscle preservation. But as long as resistance training is in place and protein is good, there's no difference between the groups being compared. I would say that still there are populations like elite level physique competitors and people trying to maintain a maximal degree of muscle mass who would probably benefit from a longer feeding window. I still think that they would, but for the general population, it doesn't matter.
So there you go. Well, I suppose that a lot of these beliefs come from uh, old era bodybuilders that they were believing in so, and they were practically seeing results from that, but for other reasons, mainly from logistic reasons or practicality. So since you're eating like 5,000 calories a day because you're a huge bodybuilder and bulky, there's no way you're gonna eat that in one meal a day. So there's intuitively you're going to split all the amount of food in many meals. So for digestions, for many reasons, because you're after a while eating such big meals, there's no way you can eat that amount in just one meal. So since they were doing so, and it worked, because for their specific case it worked, and we as general population were looking at them because they were big. So I suppose in my theory that this was a big contribution to these beliefs. But as you explained very well, if you control everything very tightly, it doesn't matter. As long as calories, protein, everything else is equal, it doesn't change that much. So give me a moment, I'm gonna translate and then I will be back. Sure. Le altre due cose su cui ho cambiato idea negli ultimi anni sono sostanzialmente sono collegate le due cose. Uno è il mangiare molti pasti, quindi spezzettare molto i nutrienti che mangi durante il giorno, perché questo si credeva potesse aumentare il metabolismo. E ha visto sostanzialmente, l'hanno dimostrato molte volte, controllando molto bene con calorimetria e tutte queste cose qui, che sostanzialmente non è vero. Cioè quello che conta è quello che mangi all'interno della giornata, nelle 24 ore, addirittura nei più giorni, come più volte ribadito. Quindi no, non è vero che mangiando più volte, spezzettando in tanti piccoli pasti, aumenti il metabolismo, comunque dimagrisci meglio, eccetera. Ehm, Un'altra cosa che si rifà un po' a questo discorso è l'avere grossi buchi durante la giornata senza cibo, e c'era la credenza che questo fosse un problema perché potesse impedire lo sviluppo, l'anabolismo, eccetera, o in un contesto di dimagrimento comunque fosse catabolico. Questa è una cosa molto sostenuta per tanto tempo da tanti, e anche qui l'hanno verificato mille volte che sostanzialmente quando controlli bene tutto, se all'interno della giornata pareggi tutto quanto, non c'è molta differenza. Quindi se le calorie ci sono, se tu ti stai allenando, se ci sono sufficienti proteine, eccetera, se anche c'è un buco di un po' di ore, e mi ha fatto diversi esempi di come puoi strutturare la cosa, non cambia sostanzialmente la stessa cosa. Quindi queste tra l'altro sono anche bellissime notizie perché ti rendono la vita molto più facile, quindi dovrebbero essere cose che dovrebbero essere accettate volentieri, non malvolentieri, però purtroppo spesso non è così. E poi mi ha fatto anche una digressione sull'alimentazione ristretta a alcune fasce di orarie specifiche, che anche questo è un po' inerente a quello che ha detto prima, e mi spiegava come sostanzialmente anche lì c'erano tutta una serie di credenze anche molto forti sul conviene o non mangiare in certe fasce d'orario rispetto a spalmare in più fasce del giorno. Non ci sono grosse differenze quando si controlla tutto bene. Il tutto, cioè la scelta alla fine si rifà più che altro su questioni logistiche, di sostenibilità, di praticità. Io poi ho fatto una piccola aggiunta mia sulla mia idea, è che molte di queste cose partivano da bodybuilder di altro tempo che sostanzialmente per motivi più che altro di praticità e di logistica avevano sviluppato queste strategie perché nel loro caso specifico conveniva, ma poi lo giustificavano con le loro fantateorie, ma in realtà non cambia niente. Cioè, se tu mangi 5.000 calorie perché sei un bodybuilder gigantesco, è chiaro che non riesci a mangiarteli in un solo pasto tutto di fila, cioè conviene farsi tanti piccoli pasti perché sennò muori o è insostenibile. E su di loro facendo così, senza contare, senza controllare niente, funzionava. Idem magari con altre strategie che hanno fatto, hanno visto che era più conveniente spalmare o fare certe strategie che erano più che altro dettate da questioni pratiche. Sulla popolazione generale che non ha mai quella necessità perché non si mangi 5.000 calorie, è più una questione di come calza meglio a te e come è sostenibile per te, perché dopo in realtà alla fine della giornata non cambia molto quando tutto è pareggiato. Ok. I want to add a Yes. little detail, add a little detail there. For the goal of maximizing muscle growth, we don't have
enough research to definitively say that protein distribution through the day, so the dosing and the spread of protein meals through the day, doesn't matter. We don't have enough data to say that. We do have data showing that there is a limit to how much muscle protein synthesis occurs per meal, per protein dose. And that plateau is somewhere between 30 to possibly 50 or so grams of protein. And this has been seen across multiple studies. You can't just continually push muscle protein synthesis with larger and larger protein doses. It plateaus reliably and consistently around 0.4 to 0.6 grams per kilogram of body weight. And so what that tells us is if we want to maximize muscle protein synthesis for the 24-hour period, then we would have multiple meals that maximize muscle protein synthesis instead of just one or two meals that hit that minimal threshold or that maximal muscle protein synthesis threshold. So the greater muscle protein synthesis that you can impose or that you can facilitate in a day and in a week, in a month, then at least in theory, the more optimal or the more maximal your muscle growth will be. So there's a difference between the goal of keeping muscle while you're dieting versus maximizing muscle growth under ideal conditions, which would, for most people, which would be a caloric surplus, a total daily net caloric surplus through the day or through the week. So I am not a proponent of low meal frequency or low protein feeding frequency for somebody whose main goal in life is to gain muscle as quickly as possible and as much muscle as possible. I still would recommend that they have multiple protein rich meals through the course of the day. Ok, hai aggiunto dei dettagli al discorso che abbiamo fatto dicendo sostanzialmente che in realtà ci manca ancora dei dati della ricerca sull'ottimizzare al massimo l'anabolismo su soggetti che diciamo si allenano in condizioni ideali, sono atleti eccetera eccetera e vogliono sfruttare al massimo l'anabolismo muscolare, quindi lì su questo discorso del distribuire o di quante proteine per pasto o quanto spesso durante il giorno mancano un po' di dati e lui in linea di massima non è favorevole, cioè preferirebbe spalmare un pochino perché è più dell'idea che probabilmente conviene spalmare, cioè non è conveniente raggruppare in pochi pasti. Quindi diciamo da 3 insumi, diceva prima, è più conveniente probabilmente che 1 o 2, perché hanno visto più volte in vari studi che comunque c'è una soglia massima oltre il quale più di una certa quantità di proteine per pasto non è che va a stimolare ulteriormente la sintesi proteica, quindi fa sospettare che a lungo termine sia più ottimale avere più pasti che arrivano a una buona soglia proteica, quindi danno un buono stimolo, però sono distribuiti nel giorno, quindi nel complesso hai uno stimolo anabolico migliore rispetto magari a pochi e grossi pasti con tante proteine ammucchiate insieme, perché c'è comunque una soglia oltre la quale non si va anche se metti più proteine per singolo pasto. Questo è un po' il concetto. Since we are talking about protein, I would like to know your opinion about oral supplementation of collagen. Mm-hmm. In regard to joints and tendons, not in regard to protein synthesis about muscular development, but in regard to injuries and stuff like that. Mm-hmm. Yeah. Collagen has a consistent evidence base for supporting joints and skin. Connective tissues throughout the body, it has a solid evidence basis for that. So as you mentioned, or as you implied, there are some gaps in the literature as far as collagen's ability to contribute
to muscle mass or strength. However, we do have enough data showing that non-muscle tissues in the body are benefited by collagen supplementation. So while it's premature to say that collagen will help muscle building, I still don't think we have enough evidence to make the claim that collagen is some sort of useless supplement for muscle building, because it would make sense that if you can support muscle tissue, muscle proteins, and you can also support connective tissue proteins, it would make sense that you should do both. So, and that's one of the that's one of the areas of the literature that's not definitively covered. So there's still some gray area there about muscle and collagen. However, there are multiple systematic reviews, multiple meta-analyses showing that indeed collagen supplementation benefits skin and joints. The opposition and skeptics about collagen would say that, hey, well, these studies don't equate protein. Okay, well, we're looking at 8 to 15 grams of collagen that causes significant effects. It would be one thing if maybe 20, 30 grams difference between the diets. 8 to 15 grams difference between the diets is well within the margin of reporting error, and we see a consistent positive effect of collagen in these intervention studies. And not only that, we see a consistent positive effect of collagen in mechanistic studies too. For example, studies that are isotopic radio-labeled studies where we follow collagen peptide fragments that show up in the blood and make their way into the chondrocytes, or the cells of the joint tissue. And so there's mechanistic data supporting the benefit of collagen. There's also intervention data in humans supporting the benefits of collagen mainly for non-muscle tissues. I would argue that it's foolish to think that collagen can be kicked out just because there's not this wealth of data showing that it benefits muscle tissue. Ok. Ho chiesto qual è la sua opinione sull'integratore di collagene per il discorso infortuni, tendini, articolazioni, eccetera. E mi ha detto che è una cosa interessante, che ci sono dei detrattori, nel senso che ci sono delle persone che sono scettiche perché gli studi che mostrano un beneficio, e lui mi ha sottolineato che insomma ci sono diversi studi che mostrano un beneficio per pelle, tessuto connettivo, articolazioni, eccetera. Dicevo, i detrattori sostengono che magari alcuni di questi studi, o molti di questi studi, non pareggiano i due gruppi a livello di proteine totali nel giorno, e che quindi potrebbe essere che il beneficio non sia del collagene di per sé, ma sia dal fatto che questi soggetti hanno assunto più proteine. Però Alan giustamente ribadiva che con quei 5, 7, 10 grammi di collagene in più che davano al gruppo che assumeva il collagene, insomma, siamo all'interno di un range di differenza tra i due gruppi che è così piccola che non è solo quello il fattore che cambia, che dà i risultati. E visto che sono più studi che mostrano quei risultati, è facile pensare che sia dall'integrazione di collagene. È comunque un'area di ricerca che andrà approfondita. Lui sostanzialmente è interessato a questo ambito qua e la ritiene una buona idea. Last question, I swear, this is the last one. So we have been talking about protein, we have been talking about calories, about different timing. So how are things different, if they are different, in the context of people? I'm talking here about people lifting weights, people who are using enhancing drugs. Yes. This is a question that does not have much research data. And that's mainly because it's hard to get ethical approval.
So it's hard to get approval, IRB approval for designs that involve substances that have varying legality. So we're never going to have this the kind of research and the amount of research that we need to be able to answer the question. So what I do is I look at what are just observations in the field. What are the differences between people who are on anabolic androgenic drugs versus natural individuals? And so those who are genetically gifted and who are very high responders to anabolic steroids, and their upper level of potential for muscle growth in some of the gifted guys, it's about double what the natural guys can achieve. But the majority, I would say the majority on AAS have this, let's just say 25% advantage in terms of muscular potential and in terms of strength potential. Let's say 25 to 50% even. But with muscle growth, muscle size, if we cut it off at about 25%, then we can apply that to dietary recommendations too. So for protein and calories, somebody on anabolic and androgenic steroids can potentially use 25% or so more protein, dietary protein programmed into the diet. And that goes with calories too. 25% or so more calories that can be programmed into the diet and partitioned into the lean tissue instead of the fat tissue. This is because people on steroids, they have a higher potential for growth, they have a higher endpoint potential, whereas the natural would just cut off, let's say, 25% below. And they have a faster rate of growth than the natural. So given that they have a higher potential and can grow faster, then you can justify providing a greater amount of raw materials to build this new tissue. And my observations and my speculations right around 25%. You can, 20-25% would be a reasonable difference for dietary programming between naturals and enhanced. But I also repeat, some enhanced guys are such hyper responders that really it's really hard to say how much more that they can process than the natties. But I think 25% is a safe margin. Okay, and what about nutrient timing or how many meals and stuff like that? Yeah, for enhanced guys, they will, they can benefit more. Okay, so they have a greater ability to recover. They also have a lower basement of effectiveness for if you were to lowball intakes. So they're more resistant to muscle loss and they're better at muscle gain. And so with these types of athletes, the timing of nutrient intakes can be a little bit more of a important programming variable. And that's because, so if you can take somebody who can train for 90-minute sessions and beyond, and they can train productively, then you're looking at the potential benefit for intra-workout
carbohydrate and protein and or amino acid consumption. So these individuals who have that greater training capacity, they may be able to benefit. Now, if you're gonna only train 45 to 60 minutes regardless, and you're not doing that in a fasted state, then intra workout nutrition is really not going to be an issue. But if you're somebody who engages in very high volume, like some of these elite level bodybuilders and certain strongman competitors and certain even CrossFit type of competitors, mixed sports, then they can benefit from intra workout nutrition, which is kind of a whole art and science all on its own, but that would roughly be 30 to 60 grams of carbohydrate per hour of training, along with 10 to 20 grams of protein per hour, or 5 to 10 grams of essential amino acids per hour. Along with, if you want to cover electrolyte losses as well, along with roughly half a gram to a full gram of sodium per hour. Within an intra-workout nutrition solution. So a lot of times enhanced guys have the capacity to benefit from those types of tactics. But natural guys, generally speaking, they're going to be covered with the basics, and any of the fancy stuff like intra-workout nutrition is not necessarily going to apply because they can't really recover as well from 90-minute workouts all the time, 90 minutes or more. So that's a little bit of a different area. So this is a good question, though. Ok, ho chiesto un'ultima domanda, è stata su cosa cambia se invece una persona utilizza farmaci dopanti a livello di nutrizione. Allora lui mi ha fatto la premessa dicendo che c'è una variabilità nel come e quanto rispondono le persone ai farmaci, e ci sono delle persone che hanno una risposta eccezionale che sostanzialmente dice gli può addirittura raddoppiare il potenziale di muscoli di forza rispetto a una persona natural. Però è variabile, ha detto che circa potremmo approssimare a un 25% di capacità di costruire muscoli in più e di forza in più rispetto alla stessa persona natural. Ha detto questo potrebbe essere una discreta approssimazione così a occhio e croce su quello che si vede sul campo per molte persone che utilizzano farmaci, quindi tirando da parte gli iperresponder. Mi diceva, questo è tutto aneddotica, c'è tutto quanto guardando sul campo, perché ovviamente ha sottolineato che non c'è ricerca su sta roba qua e probabilmente mai ci sarà per questioni etiche, che non verrà mai approvato uno studio dove fai bombare volutamente ad alti dosaggi la gente, mai con farmaci che non dovrebbero essere neanche per umani, per vedere cosa c'è, non lo faranno mai. Quindi è un po' una speculazione così basata sull'osservazione. Dato che appunto lui dice, guarda, probabilmente un 25% di extra c'è, di conseguenza sostiene che potrebbe essere un approccio sensato avere anche un 25% extra di calorie, che in un caso nel caso di un doping andrebbero a essere indirizzate diciamo in massa magra, mentre se fossero quell'extra 25% di calorie su un natural sarebbero probabilmente diventate grasso. E allo stesso tempo, siccome il tasso di crescita muscolare, di recupero è accelerato, siccome la sintesi proteica è accelerata e aumentata, probabilmente potrebbero servire anche, cioè potrebbe essere furbo e conveniente avere anche un 25% extra di quota proteica nel giorno. Poi ho chiesto a livello di timing, a livello di partizionamento dei pasti durante il giorno, queste cose qui, cosa cambia? E mi ha detto che potrebbe avere più senso in bodybuilder, elite, gente straforte, stragrossa che si bomba di brutto, alcune di quelle pratiche un po' più, diciamo, di fino, mai sull'alimentazione all'interno dell'allenamento, quindi mai fai un allenamento molto lungo, molto voluminoso, ti bombi di brutto, quindi fai roba massacrante che tendenzialmente un natural non fa. Ecco, in quei soggetti lì, ma inizia a aver senso fare la nutrizione anche con uno shake mai durante l'allenamento, dove lui diceva a grandi linee, adesso è tutto un altro discorso, però a grandi linee ogni 60 minuti di allenamento pesante di quel tipo avere adesso non mi ricordo più le cifre esatte che ha dato, avere comunque una quota di carboidrati, avere un 10-15 grammi di proteine,
sì, 15 grammi di proteine, 10-15 grammi di proteine, o una quota minore, tipo una decina di grammi di amminoacidi essenziali, e magari si può inserire anche dentro degli elettroliti, che mi diceva circa 1 grammo scarso di sodio per ora, in modo da appunto compensare la quota spesa durante l'allenamento per quei soggetti lì. Però ha risottolineato che nella maggioranza dei casi, la maggioranza delle persone non ha bisogno di fare questo, perché non si allenano così tanto, così pesante, in maniera così massiccia, non hanno tutto questo, diciamo, acceleramento della sintesi proteica, del metabolismo, di tutto quanto, e soprattutto di solito le esigenze sono già coperte con gli altri pasti prima e dopo l'allenamento, quindi nella maggioranza dei casi chi fa pesi non è necessario. Ehm, Sempre aggiungo, parafrasando un pochino, sempre da un punto di vista di logistica, se un doped appunto ha queste maggiori richieste, potrebbe ancora più aver senso mai distribuire un po' di più durante la giornata i pasti per questioni di praticità. Oof. Okay. Well, Alan, I'm done. I swear to God, I'm done. I'm not asking anything more. I would like to, but it's very late now. Do you have Well, anything to add? I just want to say hello to the Italian audience. Um, my book has been translated to Italian. So, yes, the flexible dieting book, and yeah, the Instagram account or the company is Natural Peaking. Those are the guys who translated my book. But yeah, just want to thank you, Simone, for the great interview. Really good questions, really provocative questions, and important questions. So I want to thank you for that, and thank you for your great job in translating it, man. Bilingual, that's amazing. I love it. Thank you for your time, Alan. Thank you. And yeah, that's it. Oh, anybody who needs to find my work, it's alanaragon.com. If you're on social media, then it's the Alan Aragon. And yeah, that's it, you guys. I appreciate the conversation, Simone. Thank you. Have a nice day, Alan. You too, brother. Talk to you soon. Bye.